Ah, gear drives. Ma, let us start gear drives. Okay, different types of power transmission systems. So rope drives, we have started rope drives. We have completed bell drives. We have completed rope drives. Let us go with the gear drives. Okay. So previously gates were used in the watches also. Mechanical watches lo gates vartanam. So small gate they use. So it is used to transmit the energy from one part to other part. So gate drives are used. A small watch, mechanical watch, which is very costly. Mechanic ఇప్పుడు వచ్చే ఎలక్ట్రానిక్స్ వాచ్ చాలా 100 రూపీ 200 రూపీ దొరుకుతాయి. But mechanical watch కొనాలంటే it go to 20,000 30,000. Continuously we can generate the electricity. We can generate the power in this mechanical power, automatic watches. సో అవి కొనాలంటే ఇప్పుడు చాలా కాస్ట్లీ. ఒకప్పుడు ఉండేటివి, ఇప్పుడు ఉన్నాయా? ఒకప్పుడు చీప్గా దొరికేటివి, ఇప్పుడు కాస్ట్లీ అయిపోయినాయి. ఓకే. See here, let us go with the gates. Gates are defined as two-thread wheels which can transmit power and motion from one shaft to another shaft. Okay. Gate drives is a positive drive and it is provided when the distance between the driver and follower is very small. So when the distance between the driver and follower, this is a driver, this is a follower, like that, or this is a driver and this is the follower. Okay. So when there is a less gap between the driver and the follower, so gate drives are used. So gate drive consists of two wheels. The smaller wheel is called pinion and the larger wheel is called gear. So పెద్దది ఉంటే గేర్ అమ్మ, చిన్నది ఉంటే పీనియన్ అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ గేట్స్. Gates are different types of gates we are having. One is parallel shaft axis gates. Example is spur gates, helical gates, herringbone gates, rack and pinion gates, internal gates. So it comes under parallel shaft axis gates. Next, intersecting gates, bevel gates. Non-intersecting and perpendicular shaft axis gates, it called worm gates. So non-intersecting and perpendicular shaft axis gates are called spiral gates. All these gates we are using in every field. If there is a mechanical movement is there. If there is a mechanical movement between two moving parts and the distance between the two will be less, no, then we use this type of gates. కార్లో మ్యాక్సిమం ఈ గేట్స్ అన్ని వాడతామమ్మా ఇన్ ద కార్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ చెప్పిన కింద కల్ లెట్ us see different types of gates. Now see the diagram of gates. Straight bevel gates, how they are connected between gates and pinion, and spiral bevel gates, how they are connected. Next, helical gates, how they are connected. Internal gates, spur gates, worm gates, rack and pinion gates. Okay, these rack and pinion gates is used in the steering purpose. Steering lo vaadtaru. So car steering చూస్తారు కదా, steering లో this type of gear we use, rack and pinion. These all the gates will be used in cars. Cars ఎక్కడో ఒక చోట వాడతారమ్మా. If there is a movement, ఖచ్చితంగా మూమెంట్ between two shafts ఉన్నాయంటే we use these type of gates in every car. Okay. See the different types of gates. Ramanesh. Parallel axis gates. Why they are called parallel axis gate means how they are connected between two shafts. This is one shaft and this is one shaft. This is a driver and driven. So which is the driver, how the driven, so how it is connected between two shafts, how will be rotating. So the spur gates is the most common type of gates. The spur gates are the most common types of gates we are using in society. They have straight teeth. They are mounted on parallel shaft. So parallel shaft movement, ఈ మూమెంట్ జరగాలంటే parallel shaft we use spur gates అంటాం. నెక్స్ట్ helical gates. So it is quite similar to the spur gates. However, కొంచెం యాంగిల్ డిఫ్లెక్షన్ ఉంటుందమ్మా. టీత్ చూడండి క్రాస్ గా ఉంది, ఇలా టీత్ క్రాస్ గా ఉంటాయి హెలికల్ గేట్స్. అక్కడైతే ప్యారలల్ గా ఉంటాయి, టీత్ అనేది ప్యారలల్ గా టచ్ అవుతాయి, బట్ ఇవి కొంచెం హెలికల్ గా ఉంటాయి స్పర్ గేట్స్. ఓకే. It is quite similar to the spur gates. However, the teeth are inclined to the axis of the rotation and the inclination is denoted by theta. So certain angle to incline aintay teeth. Okay. Called helical angle, helix angle. Dani helix angle antam. In the helical gate, the shaft axis is parallel to each other helical gates. Okay. Each other to helical gates. Next, bevel gates. So how the bevel gates are connected.
So two shafts which are having perpendicular గా ఉండే షాఫ్ట్స్ కి we use bevel gates. Okay, పర్పెండిక్యులర్ ఒక షాఫ్ట్ ఇలా ఉంది, ఇంకో షాఫ్ట్ ఈ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందంటే వి యూజ్ బెవెల్ గేట్స్ అమ్మ. ప్యారలల్ గా ఉంటే వి యూజ్ పర్ గేట్స్ అండ్ హెలికల్ గేట్స్. పర్పెండిక్యులర్ షాఫ్ట్స్ అంటే వి గో ఫర్ బెవెల్ గేట్స్. ఓకే, ద బెవెల్ గేట్స్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఎ కోనికల్ సర్ఫేస్ అండ్ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ మోషన్ బిట్వీన్ షాఫ్ట్స్ విత్ యాక్సిస్ 90 degrees. 90 degrees axis unte two shafts we go for bevel gates to each other, and also the shaft axis can be said to be intersecting. So how the shaft axis intersecting item ikkada, this is intersecting gates antar. The shaft axis will be intersecting, so we use bevel gates for this type of movement. Worm gates, one more type of gates, worm gates. The worm gates is the type of gate arrangement in which a screw meshes, top screw meshes with a gate that is similar to spur gate. So screw అనేది spur gate గా ఉంటుందమ్మా. The screw is called the worm and the gate it meshes with is known as worm wheel. ఆ పైన worm wheel కింద gear. Okay, in worm gates the shaft axes are intersecting as well as parallel. So in the worm gates, the shaft gates are intersecting as well as parallel, non-parallel. Okay, so we can see this how the two shafts are intersecting and we are connecting. We can move one shaft based on the other shaft. So other shaft movement to ee shaft ku rotate chesukochu. Okay, so avi ela untante shaft axis ane non-intersecting as well as non-parallel. Non-intersecting ga non-parallel ga unte we use this type of gear mechanism. What is this gear? Worm gates. Okay, we use worm gates for this. Spiral gates. So here, a typical type of helical gates used for transmitting power between shafts that are at an angle other than 90 degrees to each other. So other than 90 degrees unte we go for this type of gates, spiral gates. Okay. Next, rack and pinion. See here, rack and pinion, how we can rotate the rack with respect to pinion. The rack and pinion are a type of gear arrangement where the rotary motion of a pinion is converted to linear motion of the rack. Okay, rotary motion of the pinion is converted into linear motion of the rack. Okay, rotary motion of the pinion is converted to linear motion of the rack. Converted linear motion. The pinion is a small spur gear and the rack is made up of gate teeth cut in a straight row on a flat surface. Okay, how the teeth are being cut on a flat surface on a rack gear, rack and pinion. This is called rack and pinion. How the gates, these are the teeth that are attached to the rack teeth, and this movement is converted into what is this for linear movement. The rotary motion of the gear is converted into linear motion of the gear. Okay. Next, gate trains. So if we arrange the gates into different types and we are converting the one motion to other motion by using different types of gear trains, they are called gate trains. So we have different types of gate trains: simple gate train, compound gate train, reverted gate train, and epicyclic gate train. Different types of gate train. Okay, see the types of gate trains. So this is a simple gate train. So when there are one gear on each shaft is known as oka gear oka shaft pain oka gear unte simple gate train antam. Okay, oka shaft pain oka gear unte simple gate train. We can see that in yesterday indak chupicha kadama, that for crushing, sugar crushing lo ade oka shaft pain oke gear untundi. That gear will be rotating this gear. This is called simple gate train. Okay, మనం వాడే కార్స్ లో కాంపౌండ్ గేట్ ట్రైన్ ఉంటుంది. గేట్స్ వేస్తాం కదమ్మా, ఫస్ట్ గేట్ సెకండ్ గేర్, అది అక్కడ కాంపౌండ్ గేట్ ట్రైన్ ఉంటుంది. సో ఒకే షాఫ్ట్ పైన నంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ ఉంటాయి. 1 2 3 4 గేట్స్ అంటే ఫోర్ టీత్స్ ఉంటాయి. ఆర్ ఫోర్ ఇట్ విల్ బి అరేంజ్డ్ ఆన్ ద వన్ సింగిల్ షాఫ్ట్. ఓకే, సో మనం గేట్స్ వేస్తాం కదమ్మా, వాట్ ఎవర్ గేట్స్ వీఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ఏ కార్ ఆర్ బైక్ లో గేర్ వేసే కింద గేట్స్ ఉంటాయి. సో ద గేట్స్ విల్ బి మూవింగ్, ఇట్లా మూవ్ అవుతాయమ్మా. ఫస్ట్ గేర్ వేస్తే
ఇక్కడ ఉండే ఇది షాఫ్ట్ పైన ఉండే గేర్ ఇక్కడ ఉండే గేర్ పైన టచ్ చేసినప్పుడు సో వీల్ గేర్ ఫస్ట్ గేర్ అది కొంచెం మూవ్ ఏమంటే ముందరకు పోతుంది, షాఫ్ట్ ముందరపై ఇంకోటి టచ్ చేస్తుంది. థర్డ్ గేర్ వేస్తే కొంచెం ఎంకల్కి వస్తుంది. ఇలా మూవ్ బేస్డ్ ఆన్ ద గేట్స్. ఇక్కడ గేట్ సైజెస్ చేంజెస్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క గేర్ ఒకే షేప్ లో ఉంటాయి. వన్స్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ద గేర్ ఇన్ ఏ బైక్ ఆర్ ఇన్ ఏ కార్ ఇట్లా మూవ్మెంట్ చేసినప్పుడు సో వీఆర్ మూవింగ్ దట్ గేట్స్ that comes under compound gate train. This is a simple gate train, driver undriven. Okay, this is a simple gate train. The velocity ratio, you have to remember the velocity ratio, speed ratio or velocity ratio. N1 by N2 is equal to T2 by T1. What is N1? Speed of the driver in RPM. What is N2? Speed of the driver driven in RPM. ఇది ఎంత స్పీడ్ తో రొటేట్ అయితే ఇది ఎంత స్పీడ్ రొటేట్ అవుతుంది. Speed ratio, nothing but T2, number of teeth on the driven by number of teeth on the driver. So if you put this, we can get the speed ratio. Speed ratio ఎలా ఉంది? Okay, bikes లో or cars లో మా I have shown you the engine అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా రెసిప్రోకేట్ అవుతుంది మా piston. The piston will be reciprocating very faster. The rotary motion what you are getting will be very speed. RPM అనేది చాలా ఉంటుంది. 1500 or 1000 RPM తో షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతుందమ్మా, అర్థమైందమ్మా. సో ఆ షాఫ్ట్ ని అంత స్పీడ్ లో రొటేట్ అయినప్పుడు వి కెనాట్ రైడ్ అవర్ బైక్. స్టార్టింగ్ లో గేర్ వేస్తున్నా లాక్కుని ఎగిరిపోతుందమ్మా, అర్థమైందా. ఆ స్పీడ్ తో నువ్వు గేర్ వేసావంటే ఇట్ విల్ జంప్, వెహికల్ విల్ జంప్, స్లోగా వెహికల్ మూవ్ కావాల. ద షాఫ్ట్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బైక్ ఆర్ ద ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే షాఫ్ట్ చాలా స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతుందమ్మా. బికాస్ ఇంజిన్ స్పీడ్ లోపల బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంజిన్ యువర్ రైడింగ్ కండిషన్స్. నువ్వు యాక్సిలరేషన్ పెరిగే కొద్దీ పిస్టన్ చాలా ఫాస్ట్ రెసిప్రోకేట్ అవుతుంది. ద రెసిప్రోకేట్ మోషన్ ద పిస్టన్ కన్వర్ట్ ఇన్ రోటరీ మోషన్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. మనం ఏం చేయాలంటే దెన్ వి షుడ్ అరేంజ్ ద గేర్ మెకానిజం. స్పీడ్ రేషియో మనం తగ్గించాలి. ఇది 1000 RPM ఉంటే ఇక్కడికి వస్తేనే స్లోగా 10 to 20, 30, 40 RPM పెరుగుకుంటూ వెళ్ళాలి. స్లోగా క్లచ్ వదులుకుంటా స్లోగా వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ యువర్ టైర్. అర్థమైందమ్మా. సడన్ గా గేర్ వేసామంటే ముందరికి వెళ్ళిపోతున్నాం బైక్ ఆర్ కార్. సో వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద వీల్ స్పీడ్ రెడ్యూస్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ద గేర్ మెకానిజం. అర్థమైందమ్మా. మా ఎస్టర్డే యూ హ్యావ్ సీన్ ద ఇంజిన్ స్టార్ట్ అయిందంటే చాలా ఫాస్ట్ గా RPM రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతాను. ఆ స్పీడ్ తో మనం కరెక్ట్ వీల్ ని రొటేట్ చేయలేం, ఈ బైక్ వీల్ ఆర్ కార్ వీల్ రొటేట్ చేయలేం. సో వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఇట్. ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తామంటే దిస్ ఈస్ ద వే. స్పీడ్ రేషియోతో స్పీడ్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ రైడ్ యువర్ బైక్ ఆర్ యూ కెన్ రైడ్ యువర్ కార్. ఫస్ట్ గేర్ వేస్తాను ఎగిరిపోతున్నాం ముందరికి, కంట్రోల్ తగ్గుతుందమ్మా. అంటే కొత్తగా బైక్ నడిపే వాళ్ళు తెలుసు కదమ్మా ఎలా వదులు తెలియకోకుండా క్లచ్ వదిలినప్పుడు అది ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోతాను, ఎన్ని యాక్సిడెంట్ జరుగుతాయి. సో వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కరెక్ట్ స్లో మూమెంట్తో క్లచ్ వదులుతారు. ఎప్పుడు ఎంత స్లో మూమెంట్తో ఎంత స్లోగా బండి ముందరికి వెళ్తుంది తెలుసు కాబట్టి వదులుతారు. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ గేట్స్, ఈ గేట్స్ ఉండడం వల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు రెడ్యూస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద వీల్. మనకు కావాల్సిన స్పీడ్ మనం తెచ్చుకోవచ్చు. స్పీడ్ రేషియోస్ అంటాం. ఫస్ట్ గేర్ వేసి ఏ స్పీడ్తో వెళ్ళాలి, సెకండ్ గేర్ ఏ స్పీడ్తో వెళ్ళాలి, థర్డ్ గేర్ ఏ స్పీడ్తో వెళ్ళాలి గేర్, ఫోర్త్ గేర్లో స్మూత్గా రన్ కావచ్చు. ఫస్ట్ గేర్లో ఎక్కువ పోవమ్మా. ఎంత నువ్వు రైస్ చేసినా ఫస్ట్ గేర్లో 20 దాకా పోతుంది కదా. వైల్ యువర్ బైక్ ఫస్ట్ గేర్ వేస్తే 20 కన్నా ఎక్కువ పోతుంది. ఎంత రైస్ చేసినా 20నే పోతుంది. సెకండ్ గేర్ వేస్తే 40 దగ్గర పోతుంది వెహికల్, 40 km/h. థర్డ్ గేర్ వేస్తే 50 km/h. ఫోర్త్ గేర్ వేస్తే ఇట్ విల్ గో ఫర్ 80, 90 వెళ్ళిపోతుంది. స్పీడ్ రేషియోస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గేట్స్. ఈ గేట్స్ ఉండడం వల్ల ఆ స్పీడ్ రేషియోస్ మనం మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం. ఫస్ట్ గేర్ వేసి, సెకండ్ గేర్ వేసి, థర్డ్ గేర్ వేసి. చెప్పండి. CSCC this compound gate trains. Okay, my compound gate trains here, how the gates are arranged on the single shaft. Ma here, ma vinandama. This is one shaft.
This is one gear. Second shaft, 2 gears. Third shaft, 2 gears. కాంపౌండ్ అమ్మా. ఒక సింగిల్ షాఫ్ట్ పైన నంబర్ ఆఫ్ గేర్స్ అరేంజ్ అయింటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్. మాట్లాడతానమ్మా. ఓకే. సియర్ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్స్, హౌ ద గేట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్. సో ఒక డిస్టెన్స్, ఒక షాప్ నుంచి ఇంకో షాప్ గట్రా. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? ఓకే. హౌ ద గేట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్. Reverted gate train. This is one type of gate train. When the axis of the first gear, first driver and the last gear, how they are connected. Okay. By the last follower or follower. చూడండి, దీనికి కనెక్షన్ లేదమ్మా. This is first gear. It is rotating the second gear. This second gear, it is mounted on the same shaft. So this speed in this speed will be same. This is rotating this fourth gear. But this shaft is not having connected with this shaft. Co-axis shafts antam దీన్ని. Okay, it is called reverted gate train. How we are transmitting the motion from one shaft to the other shaft. Then this is called epicyclic gate train. Okay, how edamma cut చేసేసి. This is called epicyclic gate train. It is a gear and this is one more gear. How the gates are connected and this gear will be rotating. ఇలా రొటేట్ అవుతా ఉంటుందమ్మా ఎపిసైక్లిక్ గా. ఈ గేర్ చుట్టూ ఈ గేర్ దిస్ విల్ బి రొటేటింగ్. వన్ టైప్ ఆఫ్ గేర్, ఎపిసైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్. ఓకే. లెట్ us enter into robotics. One of the advanced topics, robotics. So everywhere we are using robots. సో ఇంట్లో ఉండే కసువు ఉడ్చే దగ్గర నుంచి బయట మెషిన్స్, పెద్ద పెద్ద అగ్రికల్చర్ మెషిన్స్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ మెషిన్స్, nowadays we are taking the help of robots. ఓకే. హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ ని తగ్గించడానికి. ఓకేమా. పని మనిషి పర్ఫెక్ట్ గా ఊడుస్తుందమ్మా. మీ ఇంట్లో వచ్చే పని మనిషి ఖచ్చితంగా ఏదో హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ అవి. ఆమె నేచర్ అట్లా అనుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత చూస్తే అక్కడే ఉంటాయి. అదే మనం ఊరిస్తే పక్కగా ఊరుస్తాం, మన ఇల్లు కాబట్టి. ఆమె వాళ్ళ ఇల్లు కాదు కాబట్టి జీతం ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆమె అంత నెగ్లెక్ట్ గా ఉంటుంది. అదే రోబోట్ గా డిఫరెన్స్ చూపిస్తుందా? రోబోట్, ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ ఎనీ రోబోట్ టు క్లీన్ దట్, దానికి ఏమైనా తెలుస్తుందా? రోబోట్ కి నాకు ఎక్కువ పని చెప్తున్నారు, నాకు జీతం తక్కువ ఇస్తున్నారు అని ఏం ఆలోచించదు. అదంతా కదా నీట్ గా ఇట్ విల్ డిటెక్ట్ ద డస్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ గ్రాబ్ ద డస్ట్. ఎక్కడెక్కడ డస్ట్ ఉంది రూమ్ లో అంతా డిటెక్ట్ చేసి లాగేసుకుంటుంది. సో హ్యూమన్ ఎర్రర్స్, ఇవన్నీ హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ అమ్మా. సో ఆ హ్యూమన్ ఎర్రర్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి వీఆర్ టేకింగ్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ రోబోట్స్, ఆటోమేటిక్ మిషన్స్. ఒక దాని ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసామంటే సెన్సార్స్ తో ఎవ్రీ మూమెంట్ విల్ బి డిటెక్టెడ్ అండ్ విల్ డూ ద వర్క్. సింపుల్ పని అది. ఇంట్లో చేసే కసు ఊడ్చే పని, ఆ క్లీనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి డన్ బై ఆటోమేటిక్లీ. ఓకే. ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో, ఇండస్ట్రీలో మేము వీడియో చూపించా కదమ్మా, దట్ కార్ అసెంబ్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ బై ద రోబోట్. ఓకే. కార్ అసెంబ్లీస్. సో ఇఫ్ యూ గో టు కియా కంపెనీలో కానీ అవే ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ గో టు కియా కంపెనీ మనకి విజిట్ చేయండి అమ్మా. లోపల విజిట్ చేస్తే మొత్తం మిషన్స్ అన్ని రోబోట్స్తోనే రన్ అవుతుంది. హ్యూమన్ చాలా తక్కువగా ఉంటారు, పక్కన కూర్చొని నిలబట్టుకుంటే మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు అంతే. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ బై రోబోట్స్. అందుకే అంతే ప్రిసిషన్ గా వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద కార్స్. అంత ప్రిసిషన్ గా కార్స్ వస్తున్నాయంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రోబోటిక్ ఫిట్టింగ్స్. అంత రోబోట్ ఫిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ చేస్తున్నారు. ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ, డిలే తక్కువ. అట్ ద సేమ్ టైం ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దట్ వెహికల్ విల్ బి మోర్. సో చిన్న ఎర్రర్స్ ఉండవు దాంట్లో. ఇవి మనిషి ఇన్వాల్వ్ అయినానంటే అమ్మా ఖచ్చితంగా ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఏదో ఒక దాంట్లో ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. మనిషి ఇన్వాల్వ్ లేకుండా రోబోట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయంటే ఎర్రర్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. రిజెక్షన్ రేట్స్ విల్ బి లెస్. రిజెక్షన్ రేట్స్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ 10 ఆ కార్స్ ఒక కారు ఆ కార్ కూడా పాస్ అయిపోతుంది. అదే హ్యూమన్ మెంబర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే 1 or 2 కార్స్ డిజైన్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, లేదంటే ఫిట్టింగ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. మనిషి ఫిట్ చేశారంటే, రోబోట్ ఫిట్ చేశారంటే 99% పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. ఓన్లీ 1% ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద వేస్టేజ్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద రోబోట్స్. నెక్స్ట్, robotics is a branch of engineering and computer science that involves conception, design, manufacturing, operation of robots. Okay, both. So we'll be having engineering in that and computer science. All has to work in that robot. ఒక రోబోట్ లో డిజైన్ చేయాలంటే
మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ఉండాలి లింకేజ్ సిస్టమ్స్లో, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్స్ ఉండాలి లోపల ఎలక్ట్రానిక్ పార్ట్స్ డిజైన్ చేయాలంటే, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్ ఉండాలి బికాస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రోగ్రామ్ దట్, ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి కదా దాన్ని, దే విల్ రన్ విత్ ద ప్రోగ్రామ్. సో 3 members హ్యావ్ టు వర్క్. ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ కూడా ఉండాలి, ట్రిబుల్ కూడా ఉండాలి. ఆల్ దీస్ ఇంజనీర్స్ విల్ సిట్ డిజైన్ వన్ రోబోట్. సో 1-to-1 కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. సో ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్తో కోఆర్డినేషన్ ఉంటేనే ఆ రోబోట్ పర్ఫెక్ట్గా డిజైన్ అవుతుంది, మనకు కావాల్సిన అచీవ్మెంట్ వస్తున్నాం. టెస్లా కూడా రోబోట్స్ డిజైన్ చేస్తున్నారు కదా, హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్స్ అంటారు, అడ్వాన్స్డ్ అమ్మా. ఇంకా రోబోట్ చదువుతున్నాం, వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి వాడుతున్నారు. మనం ఏ లెవెల్లో ఉన్నాం మనం ఇండియా, అక్కడ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉన్నారమ్మా. యుఎస్ అడ్వాన్స్డ్, దే ఆర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ కాబట్టి దే రోబోట్ డిజైన్ చేసేసి టెస్టింగ్ చేసేస్తున్నారు. ఒక కంపెనీ లేదు ఇండియాలో రోబోట్స్ కంపెనీ. స్టిల్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఏ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ డిజైన్ బై ఇండియా. వాళ్ళు డిజైన్ చేసేసి లెవెల్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి, అంటే రోబోట్ 1, రోబోట్ 2, రోబోట్ 3 అనుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఎవ్రీ ఇయర్ న్యూ టెక్నాలజీతో, న్యూ కాన్సెప్ట్స్తో దే ఆర్ అప్గ్రేడింగ్ దట్ రోబోట్. ఇంకా మన ఇండియా అంతా కలిపినా ఒక రోబోట్ లేదు, హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్. రోబోట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ, రెస్టారెంట్లో ప్లేట్ తీసుకొని వచ్చే రోబోట్స్, అది కూడా మన వాళ్ళు డిజైన్ చేసింది కదమ్మా, చైనా నుంచి తీసుకొని వచ్చారు ఇంపోర్టెడ్. చూసారా కొన్ని రెస్టారెంట్లో రోబోట్, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్. వారు రోబోట్స్ కోసం జనాలు వస్తారు, తినడానికి కాదు, రోబోట్ చూడడానికి వస్తారు. కాబట్టి ఆటోమేటిక్లీ ద రెస్టారెంట్ రేటింగ్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఈ రోబోట్స్ సర్వింగ్ చేస్తున్నారంట. జస్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ వన్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. ఆ రోబోట్స్ ఏమంటే ముందర పెడితే అది వెళ్ళి కరెక్ట్ ఆ ప్లేస్ దగ్గరికి వస్తుంది, టైం వాడు లోపల సెట్ చేస్తాడు. ఈ కౌంటర్ ఈ టేబుల్ దగ్గర వెళ్ళంటే ఆ టేబుల్ దగ్గర వెళ్ళి ఇట్లా తిరుగుతుంది, అది మనం తీసుకోవాలి, మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. స్మాల్ ప్రోగ్రామింగ్, అది పెద్ద ప్రోగ్రామింగ్ ఏం కాదు. అది కూడా మనం ఇంకా చేయలేదు. ఆ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్, ఆ రోబోట్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ చైనా నుంచి అదర్ కంట్రీ తీసుకుంటాం. స్టిల్ ఇండియా డిడ్ నాట్ డెవలప్ ఎనీ రోబోట్స్ బికాస్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఇండియా. అందుకే ఇవన్నీ ఏమంటే వీఆర్ ఫేసింగ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే అమౌంట్ కావాలి. పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ పెట్టగలుగుతాయి కానీ చిన్న చిన్న కంపెనీస్ గవర్నమెంట్ కాంట్ అఫోర్డ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ మనీ. దాంట్లో సెన్సార్స్, హై టెక్నాలజీ వాడాలంటే వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మచ్ మనీ. అంత మనీ మన దగ్గర లేదు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర, స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర. కాబట్టి మనం బీదోళ్ళకి ఇచ్చేకే సరిపోయింది మనకి, ఇంకా రీసెర్చ్ ఏం చేస్తాం? ఫీజు రింబర్స్మెంట్కి డబ్బులు సరిపోవు, తర్వాత ఫ్రీ బస్సులకి డబ్బులు సరిపోవు, ఇంకా అన్ని ఫ్రీ ఇస్తే మనీ ఎక్కడైతుంది? అదే రీసెర్చ్కి ఎక్కడ ఇస్తామమ్మా? మన దగ్గర ఉండే బడ్జెట్ 100 రూపీస్ బడ్జెట్. 100 రూపీస్ బడ్జెట్లో ఇంక పీదోళ్ళందరూ చెప్తాంటారు, సార్ మాకేమని సార్. అర్థమైందమ్మా? బీద ప్రజలందరూ ఏం చేస్తారు? ఇండియాలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, 70% పాపులేషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ విలేజెస్. దేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ వెరీ వీక్. వాళ్ళు ఏదో ఒక హెల్ప్ చేస్తేనే వాళ్ళు పైనకి వస్తారు. స్కూల్ కట్టేయాలా, ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇలా, స్కూల్లో టీచర్స్ మెయింటైన్ చేయాలా, బిల్డింగ్ కట్టేయాలా, అప్పుడు వాళ్ళు చదువుకుంటారు, పైనకి వస్తారు. సో ఇండియా ఈజ్ అ డెవలపింగ్ కంట్రీ. స్టిల్ ఇండియా ఈజ్ అ డెవలపింగ్ కంట్రీ బికాస్ మచ్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఓన్లీ. అక్కడ అంత అవసరం లేదమ్మా. యుఎస్లో కానీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో అంత పూర్ పీపుల్ పెట్టిన అవసరం. ఆల్రెడీ అందరు ఈక్వల్గా ఉంటారు. ఓకే, ఇక్కడ మన ఇండియాలో ఎట్లా అంటే చాలా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. అంబానీ చూస్తే 2-3 లక్షల కోట్లు ఉంటాయి, బిచ్చగారుగానే ఉంటాయి, ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఇండియాలో. అదేనా, రిచెస్ట్ ఫెల్లో ఉన్నాడు, పూరెస్ట్ ఫెల్లో ఉన్నాడు. బిచ్చగారు అంటే మన దగ్గర ఏం లేనట్లు, ఇంకా డైలీ ఫుడ్ కానీ మన దగ్గర లేదన్న. బిచ్చగారు అంటే అదే కదా, డైలీ హీ హ్యాస్ టు గో అండ్ బెగ్ అండ్ గెట్ ద మనీ. ఎక్కువ మంది ఉన్నాం మన ఇండియాలో. నువ్వు టౌన్లో పోతే తెలుస్తుందమ్మా, సిటీస్ పోతే ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉంటారు. ఇంత డిఫరెన్సెస్ ఉండడం వల్ల ఇంకెప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది, ఇంకా మనీ ఎప్పుడు ఇస్తాం మనం? ఓకే, సో వీఆర్ ల్యాకింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎకనామికల్లీ వీఆర్ వెరీ వీక్. బట్ $1 billion ప్రకారం 4th ప్లేస్లో ఉన్నామా జీడిపి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జీడిపి ఇండియా ఈజ్ ఇన్ 4th ప్లేస్. ఫస్ట్ ఈజ్ యూఎస్ఏ, సెకండ్ ఈజ్ చైనా, థర్డ్ ఈజ్ జర్మనీ, ఏదో ఉండమ్మా. 4th ప్లేస్లో ఇండియా ఇన్ $1 billion. ఓకే, $5 trillion, $4 trillion అనుకో. ఇండియా ఈజ్ 4th ప్లేస్. ఫస్ట్ ప్లేస్లో యుఎస్ఏ ఉన్నాం. ఇట్ ఈస్ నియర్లీ ఐ థింక్ 19 కాదు, 19 25 అమ్మా. మనకన్నా 10 times ఎక్కువ ఉంది యుఎస్ఏ $1 trillion. చైనా ఈజ్ 19, యుఎస్ఏ ఈజ్ 40-50 ఐ థింక్. మన ఇండియా ఈజ్ 4.
ఓకే, యుఎస్ పాపులేషన్ ఎంతమ్మా? 40 crores, 30 to 40 crores లో ఉంటుంది. ఇండియన్ పాపులేషన్ అంతా 145 crores, పెరుగుతూనే ఉంది. ఓకే, 145 crores పాపులేషన్ కి అమౌంట్ చాలా తక్కువ. 30 crores పాపులేషన్ అమౌంట్ ఎక్కువ, అది $1 trillion. అంతేనా? 145 crores పాపులేషన్ మనకి ఎంత ఉండాలంటే $100 trillion ఉంటేనే దెన్ అవర్స్ ఇన్ డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటారు. మన దగ్గర 4 ఉంది. అర్థమైందమ్మా? ఆ $1 trillion పెరగాలంటే ఏం చేయాలి? హౌ టు ఇంక్రీజ్ ద $1 trillion? వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఫ్యాక్టరీస్ అమ్మా. వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అవర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్. వీ హ్యావ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్. మన ఓన్ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే ద జీడిపి విల్ ఇంక్రీజ్. వాట్ ఇస్ ద $1 trillion రిప్రజెంట్? ఇట్ ఈస్ ద జీడిపి, గ్రోస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ. ఓకే, గ్రోస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ. సో టెస్లా ఇట్ ఈస్ ఏ 1 lakh crore కంపెనీ. టెస్లా అనుకో, 1 lakh crore విల్ బి యాడెడ్ టు ద యుఎస్ జీడిపికి 1 lakh crore వాల్యూ ఏ కంపెనీ యాడ్ అవుతుందమ్మా. మన దగ్గర మహీంద్రా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 10,000 crores కంపెనీ. దట్ 10,000 crores వాల్యూ అనే దట్ వాల్యూ విల్ బి యాడెడ్ టు ద జీడిపి. అవర్ కాలేజ్ ఈజ్ 25 crores కాలేజ్. దీని వాల్యూ, ప్రోడక్ట్ వాల్యూ అమ్మా, సర్వీసెస్ వాల్యూ 25 crores. ఈ 25 crores విల్ బి యాడెడ్ టు ద కంట్రీ జీడిపి. అట్లా నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్, నంబర్ ఆఫ్ వస్తే ఇండియన్ ఫ్యాక్టరీస్ గా వస్తే దట్ ఆల్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద జీడిపి. ఆటోమేటిక్లీ అవర్ జీడిపి విల్ ఇంక్రీస్ ఫ్రమ్ $4 trillion టు 10, 20, 30, 40, 50 వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఉండే ప్లేస్ మన అవర్స్ ఇన్ డెవలప్డ్ కంట్రీ అని. 50 వచ్చిందంటే కరెక్ట్ వీ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ దట్ అమౌంట్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ. సో $30 trillion ఉందంటే దట్ సమ్ అమౌంట్ కెన్ బి యూజ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రోడ్స్, సమ్ అమౌంట్ కెన్ బి యూజ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్. అంటే ఆ రిసెర్చ్ చేయడానికి ఏదైనా స్టూడెంట్ వచ్చి సార్ నాకు 1 lakh శాలరీ అయింది సార్, నేను ఐ విల్ డూ రీసెర్చ్ వర్క్ ఇన్ దిస్ రోబోటిక్స్ అని అంటే, ఓకే నీకు 1 lakh శాలరీ ఇస్తాము, అకౌంట్ నుంచి మా గవర్నమెంట్ అకౌంట్ నుంచి కట్ అవుతుంది, యూ టేక్ 1 lakh శాలరీ అండ్ డూ ద వర్క్. నీ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉండు, వన్ డే యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ సంథింగ్. 10 ఏళ్ళు కానీ 10 ఏళ్ళకి నీ ప్రోడక్ట్ ఎట్లుంటుందంటే ఇట్ ఈస్ వరల్డ్ క్లాస్ ప్రోడక్ట్ అయిపోతుంది. ఆ 10 years నేను పోషించాలి గవర్నమెంట్. నువ్వు ఇమ్మీడియట్ గా విత్ ఇన్ 1 night యూ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఒక టెక్నాలజీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సర్టెన్ టైం, 5 to 10 years ఆర్ 5 years, కొంతమంది 3 years పడుతుంది. ఆ 3 years గవర్నమెంట్ వాళ్ళని పోషించాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు, వాళ్ళ టాలెంట్ ఉంది, మనీ ఉండదు రీసెర్చ్ చేయడానికి, ఫండ్స్ ఇలా. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు గివ్ ఫండ్స్. ఇదమ్మా $1 million ఇస్తున్నా, నువ్వు ఒక దీనిపైన రీసెర్చ్ చేసి ఆ ప్రోడక్ట్ కనుక్కో. ఎగ్జాంపుల్ చాట్ జీపీటీ, దిస్ ఏఐ మన ఇండియా దగ్గర లేదు. సో వేరైనా స్టూడెంట్స్ వచ్చి సార్ వీఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ మనీ, నా దగ్గర టాలెంట్ ఉంది కానీ మనీ లేదు. సో గవర్నమెంట్ అప్రోచ్ అయితే గవర్నమెంట్ అమౌంట్ తీసుకొద్దామా, నీకు $1 lakh ఇస్తున్నా, నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ పెట్టుకుని నువ్వు స్టార్ట్ చేయి. విత్ ఇన్ 3 years నువ్వు కంప్లీట్ చేస్తే ద వాల్యూ విల్ ఇంక్రీస్. ఆ ప్రోడక్ట్ అందరు తీసుకుంటారు. చాట్ జీపీటీ వాడుకొని ఇండియన్ ప్రోడక్ట్ వాడతారు, ఆటోమేటిక్ ఇండియన్ వాల్యూ విల్ పెరుగుతుంది. బట్ ఆ 3 years వాడిని పోషించాలి కదా, బికాస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. వాడు డబ్బులు ఇందే వాడు పని చేయడు. నేను వేరే ఆఫర్ వచ్చింది సార్, నాకు యూఎస్ఏలో గూగుల్ ఆఫర్ వచ్చి నేను వెళ్ళిపోతా అంటాను. ఎందుకంటే వానికి అక్కడ పే ఇస్తున్నారు కాబట్టి 25 lakhs ఇస్తా అంటే వాడు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతారు. నేను ఇక్కడ బీదరికంగా బతికే కన్నా హ్యాపీగా యూఎస్ వెళ్ళిపోతాను సార్, నాకు ఆఫర్ వచ్చి నేను వెళ్ళిపోతాను. అదే వానికి ఇక్కడ అమౌంట్ ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ఇదమ్మా తీసుకో, ఈ అమౌంట్ తీసుకొని నీకు 1 lakh పే ఇస్తున్నా, ఎవ్రీ మంత్ నీకు పే ఇస్తున్నా, యూ వర్క్ విత్ దట్ అమౌంట్. సో వాడు సేఫర్. సో ఫైనాన్షియల్గా వాడు స్టెబిలిటీ దొరికింది. ఇంకా వాడు డబ్బుల గురించి ఆలోచించారు, మనీ గురించి, వాడు రీసెర్చ్ గురించి ఆలోచిస్తాంటారు. ఐఏ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నా. వన్ డే హీ విల్ ఇంక్రీజ్. వన్ డే ఎప్పుడో 3 days వారు మంచి ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేస్తారు, మార్కెట్లో పెడతారు, ఒక్కసారి ఓల్ నైట్ సక్సెస్ అయిపోతుంది. ఇండియన్ పర్సన్ హ్యావ్ ఇన్వెంటెడ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ అంటారు, ఇండియన్ అని పేరు వచ్చేస్తుంది. సో ఇండియన్ ఓడ్ కాబట్టి వాడు ట్యాక్స్ అంటే ఇండియన్కే కడతారు. ఆటోమేటిక్ జీడిపి విల్ ఇంక్రీజ్. ఆ కంపెనీ వాల్యూ పెరిగిందంటే ఆ చాట్ జీపీటీ, అదైతే చాట్ జీపీటీ యూఎస్ఏ కంపెనీ, అదే ఇండియన్ కంపెనీ వచ్చినాక ఆ ఇండియన్ కంపెనీ వాల్యూ పెరుగుతుంది, ఆటోమేటిక్ జీడిపి విల్ ఇంక్రీజ్. ఇవన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ. అట్ లాస్ట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మనీ. అట్ లాస్ట్ మనీ దగ్గర రిలేటెడ్ ఉంది, అదే లేదు మన దగ్గర. అదేనా, ఆ మనీ మన దగ్గర ఉంటే వీ కెన్ డూ మార్వలస్ థింగ్స్. యుఎస్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు దే ఆర్ డూయింగ్ మార్వలస్ థింగ్స్. యుఎస్ దగ్గర ఎందుకంటే $30-40 trillion వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. సో వాళ్ళ దగ్గర మనీ గురించి ఆలోచించారు, వాళ్ళు రీసెర్చ్ గురించి ఆలోచిస్తుంటారు.
ఆర్డర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ మంచి మంచి ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డెవలప్ అవుతాయి. దట్ కంపెనీ విల్ బికమ్ ఏ నంబర్ 1 కంపెనీ. అండర్స్టూడ్ అమ్మా? సో వీ హ్యావ్ టాలెంట్ బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ రిసోర్సెస్. సో ఆ రిసోర్సెస్ కోసం మనం వీ హ్యావ్ టు ట్రై హార్డ్. ఓకే, టైం అయిపోయిందా? The objective of a robotic field is to create intelligent machine that can assist, help humans in a variety of ways. Must here, what is the objective of a robotics field is to create intelligent machine. ఒక మెషిన్ ఇంటెలిజెంట్ గా క్రియేట్ కావాలి అంటే ఖర్చు ఊడ్చేదమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెషిన్ అనుకో, ఖర్చు ఊడుస్తాను అదంతా డిటెక్ట్ చేయాలి. సో దాని సెన్సార్ సిస్టమ్స్ వెళ్ళిపోలే, ఎక్కడెక్కడ దుమ్ము ఉందో అదంతా డిటెక్ట్ చేసేయాలి. ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్ అది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్. గ్యాప్లో వీళ్ళపై రేస్ పాస్ చేసి దుమ్ము ఉందంటే ఇట్ విల్ హ్యాస్ టు గో, ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ దట్, సక్ చేసేది దుమ్ము అంతా. సో ఇల్లంతా రూమ్ నీట్ క్లీన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ అ ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్. హౌ ద ఇంటెలిజెంట్ కేమ్? బై ఫిట్టింగ్ దట్ సెన్సర్స్. ఆ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ మనం ఇచ్చాం దాని రోబోట్స్. సో మనం ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం, మనం సెన్సర్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. దానివల్ల ఇట్ విల్ గో అండ్ డిటెక్ట్ ద వాట్ ఎవర్ డస్ట్, వేర్ ఎవర్ ద డస్ట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ విల్ గ్రాబ్ ఇట్. ఆటోమేటిక్ యువర్ రూమ్ ఫ్లోర్ విల్ బి క్లీన్డ్. సో ఈ ఫ్లోర్ బాగా క్లీన్ అయింది అనుకో, ఇంకా అందరూ ఆ ఇంటెలిజెంట్ మిషన్ కొనడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో మౌత్ టాక్, సార్ నేను కొన్నాను చాలా బాగా వర్క్ అవుతాను, వదిలే 1 hour మొత్తం రూమ్ అంతా క్లీన్ చేసేసింది. ఆ పాత మిషన్ అంతా వర్కింగ్ లేదు, ఈ మిషన్ చాలా వర్క్ అవుతాను, బాగా ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ అవుతాను. దెన్ ఎవ్రీబడి విల్ బై దిస్ ప్రోడక్ట్. ఇట్ మే బి ఫ్రమ్ ఇండియన్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఫారిన్ ప్రోడక్ట్. అర్థమైందమ్మా? సో దట్ ఈస్ ఇంటెలిజెంట్ మిషన్. సో ఇంటెలిజెన్స్ నువ్వు క్రియేట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఇంకెల్కేట్ ఇన్ దట్ రోబోట్. ఓకే, ఏ ప్రాబ్లం ఉంది, పాత ప్రాబ్లం ఏమి, కొత్త ప్రాబ్లం ఏం చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం వీఆర్ ఫేసింగ్, ఓల్డ్ మిషన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం వీఆర్ ఫేసింగ్, న్యూ మిషన్ కి ఏం అప్గ్రేడ్ చేస్తే ఇంటెలిజెన్స్ దానికి ఇస్తే అది ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ అవుతుంది. దెన్ మై ప్రోడక్ట్ ఎవ్రీబడి విల్ బై. ఏ స్మాల్ మిషన్ ఐఎమ్ టెలింగ్. ఇంకా అన్ని మిషన్స్ ఎవ్రీవేర్ వీ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ రోబోట్స్. ఓకే, ఏ రోబోట్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ మిషన్ దట్ కెన్ కంప్లీట్ ఏ టాస్క్. ఒక టాస్క్, క్లీనింగ్ ఈజ్ ఎ టాస్క్. వీ హ్యావ్ టు ప్రోగ్రామ్ ఇట్ టు క్లీన్ ఇట్. ఎఫెక్టివ్ గా క్లీన్ చేయాలంటే అదే క్లీన్ చేసుకొని వచ్చేస్తాం. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ గా క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడెక్కడ ఉందో అకార్డింగ్ టు ప్రోగ్రామ్ ఇట్ విల్ రన్, ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇట్ ఎనీ అబ్స్టకల్స్ ఇస్ దేర్, నువ్వు ప్రోగ్రామ్ చేసి ఏమైనా అబ్స్టకల్స్ ఉంటే ఇది పక్కనకి వెళ్ళిపోండి, మూవ్ టు ద సైడ్ అని నువ్వు ప్రోగ్రామ్ చేసి ఉంటావు. దెన్ ఇట్ విల్ టేక్, ఇట్ విల్ బై ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇట్ విల్ మూవ్. ఏమైనా అడ్డు వచ్చినప్పుడు కదిలి ఇటు పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. ఓకే, ఇంటెలిజెంట్ మిషన్ రోబోట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటెలిజెంట్ మిషన్. ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ టు కంప్లీట్ ఏ టాస్క్. The task may be anything. Okay. Basic of robots. So we'll be having joints. These are the joints. Joint 1 and joint 2. They are connected with linkages. So these joints will be operated by motors. Servo motors. Motors will operate that joints. So you can pick and place file for welding of a car doors. So our joints. So they will be having a joints. సో మూవ్ అయ్యి వెల్డింగ్ చేసి బయటకు వచ్చేసాడు. ఓకే, దిస్ బేసిక్స్ ఆఫ్ రోబోట్స్. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ జాయింట్స్ అండ్ లింకేజెస్. రోబోట్ అటానమీ. ద సపోర్ట్ ఆఫ్ రోబోట్ ఆర్మ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ బేస్. ఇది బేస్. సో వీఆర్ సపోర్టింగ్ ఇట్ బై యూజింగ్ ఎ బేస్. ఒక చోట ఫిక్స్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్. నెక్స్ట్ లింక్. ద లింక్ ఈజ్ ఎ రిజిడ్ మెంబర్ దట్ కనెక్ట్ ద జాయింట్స్. దిస్ ఈస్ ద రిజిడ్ మెంబర్ దట్ కనెక్ట్ ద జాయింట్స్. Next, joint. A joint is one which integrates 2 or more linkages to provide controlled relative movement between input link and output link. Input link ki output link. This is input link, this is output link. So to provide a controlled relative movement between the input link and output link, we are taking a help of a joint. Okay. Next, end effector. It is a device at the end of the arm of the robot arm which is shaped like a hand or a special tool depending upon the application. చూసాం కదమ్మా ఆ డోర్స్ ఇన్ కార్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఎ వీడియో, ద కార్ అసెంబ్లింగ్ వీడియో. సో దట్ కార్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్. సో నెక్స్ట్ రోబోట్ విల్ కమ్. దాని టాస్క్ ఏమి, డోర్ ఓపెన్ చేసి సో పక్కన వెల్డింగ్ చేయాలి ఆర్ వీ హ్యావ్ టు పెయింట్ ఇన్సైడ్ డోర్. ఇట్ ఈస్ ద టాస్క్ గివెన్ టు దట్ రోబోట్. సో ఒకసారి టాస్క్ ఇచ్చామంటే కార్ కరెక్ట్ మూవింగ్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద డోర్, లోపలంతా పెయింట్ చేసేసి మరి క్లోజ్ చేసేసి ముందుకు పంపిస్తుంది. That's all done by the robotic arm.
సింపుల్ ఆర్మ్స్ అవంతే. బేస్మెంట్ ఇయర్లో దట్స్ ఆల్ విల్ బి కంట్రోల్ బై ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మోటార్స్ మూమెంట్ కరెక్ట్, ఏ టైంలో ఎంత ముందర రావాలో, ఎంత పైనకి వెళ్ళాలి, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి కంట్రోల్డ్. ఆటోమేటిక్గా ఇంకా అయిపోతున్నాం. నాట్ సినిమా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రోబోట్స్. టైం ఇందా? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ కంటిన్యూ.